Hello again everybody, this is the video number 3 about the health. In this video we are going to practice the knowledge that we learned. Hola a todos de nuevo, este es el video número 3. En este video vamos a practicar todo lo que hemos aprendido. So, in this occasion we are going to use the worksheet number 2 and the indications are the next. En esta ocasión vamos a trabajar con la hoja de trabajo número 2. Y las indicaciones son las siguientes. Debes de observar la imagen, escuchar la tarjeta que yo pronuncie y escribir en el lugar correcto. Let's practice. Vamos a practicar. Number 1. Check your temperature. Check your temperature. This is the picture. Number 2. Cover your mouth when you're coughing. Cover your mouth when you're coughing. This is the picture. Number 3. Stay at home. Stay at home. This is the picture. Number 4. Wash your hands. Wash your hands. This is the picture. Number 5. Wear a mask. Wear a mask. And this is the picture. So that's it. Eso es todo. Ahora, debes de colorear cada una de las imágenes. Please repeat all the videos to improve your English. Por favor, repite todos los videos las veces que tú necesites para mejorar tu inglés. Bye bye.